last situation for April 2023. So geotech na topic na atay water content at 30%. Okay, W is equals to 30%. Na ay mass specific gravity. So mass ang kanang gamma wet nga water content is 1.91. I-times pa na nato og 9.81 kay mass raman siya. So, kuha ta gamma wet nato is 18.737. Okay? So, maka-encounter mo yung ani guys, i-times ninyo ang kaning mass ha. Og 9.81. Dili pa na siya mao. Okay? Dayon, nato specific gravity of the soil to be 2.69. So, GS sa soil, 2.69. Alright. Dayon, gamma water na to. Water equals to 9.81. Alright. So, answer din ta. Void ratio gipangita, which is E, no? E question mark. So, natay formula sa gamma wet, diba? So, natay gamma wet. So, ang formula sa gamma wet, diba, is gamma dry times 1 plus E. So, ato siya i-equate to gamma dry. So, gamma dry is equals to gamma wet over 1 plus W. Ay, dili 1 plus E. Sorry. Tao lang nagkakamali. 1 plus W. Okay? Mana tong gamma dry. Then, naa-set tayo lain nga formula sa gamma dry, which is katong atong gigamit sa situation layer of clay is GS pang ballpen, sorry, GS times gamma water over 1 plus E. Okay? So, equal silang duha. Ato sila equate GS times gamma water over 1 plus E is equals to gamma wet equals to 1 plus over 1 plus W. So, naa natin mga kuan diri. So, ato ray talpak. GS nato is 2.69, diba? Times 9.1 over 1 plus E is equals to gamma wet nato is 18.737 over 1 plus W nato 30%. Shift solve, finding E is equals to, pwede rin nato i-cross multiply ha. Kung di mo mag-shift solve, pangitayin lang yung bagi. Pwede nyo 18.737 times 1 plus E equals to kani nga value i-times ani nga value. Okay? Pero dire na ilahos na lang nato guys, no? Nara yung pag-agi para madali. So, E na to is 0.831. Okay. Nanatay A. So, B na ta, which is porosity. Ay, kalimti ha. Kay pag-quiz na ko ani or exam, nakalimot yung ko porosity. Unsa gito? N radii is equals to E over 1 plus E. Lami lagi wagi ni. So, sa iyo na day kayo, nakalimtan yun ako ang formula. Okay, naka-problema. So, 0.31 1 plus 0.831 is equals to 0.454. Alright. Mura na ang porosity. So, gipangita, degree of saturation. Next is degree of saturation. S. So, natay formula nga GWES mo rin ginaparamay ako GWES, which is GS times W is equals to ES. Muna, GWES. Si Sir Rusty pagkatudluan ni sa una, no? Nakaabot pa ko. So, GWES. So, GS na to, talpak na to, 2.69 times na to 30%, diba? Nga W.
is equals to E na to 0.454. Then na to ang S, diba? Ang S na to degree of saturation. So S na to pila 0.971. Okay, human na to sa April 2023. November na sa ta. Let's go paldo guys.